ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த பர்டிகுலர் டிசைனர் டெரகோட்டா செட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி பேஸ் ஸ்லாப் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது குக்கி கட்டர் யூஸ் பண்ணி எனக்கு தேவையான பெண்டன்ட் அண்ட் இயரிங்ஸ்க்கு கட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பெண்டன்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பெண்டன்ட் பேஸ் ரெடியாக இருக்குது. இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் அதோட லேயர்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணிடலாம். ஸோ லேயர்ஸ் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ரவுண்ட் குக்கி கட்டர் இல்லாட்டி வேறு எந்த டூல்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ லேயர் மார்க் பண்ணுறப்போ லைட் ப்ரெஷர் கொடுத்து மார்க் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி க்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆயிரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு நான் லிட் யூஸ் பண்ணுறேன், பெயிண்ட் பாட்டில் லிட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னர் லேயர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிப்ஸ்டிக் லிட் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பென்னோட கேப் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த லேயர்ஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயருக்கு நான் வந்து இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி யூனிஃபார்ம் இன்டர்வலில் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஓவர்லேப் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைனல் ஃபினிஷ் வந்து நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் லேயரில் ரீஃபில்லோட நிப்பை யூஸ் பண்ணி ஸ்மால் ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ எகெயின் இந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து நீட்டாக வரணும் அப்படின்னா ஓவர்லேப் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த லேயரில் கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டல் ஷேப் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் நான் ப்ளைனாக விட்டுருக்கேன், ஏன்னா மிச்ச லேயர்ஸ் ஃபுல்லாகவே இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால. ஸோ இது வந்து 2 லேயர் பெண்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பெண்டன்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பெண்டன்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சென்டரில் 2 ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷன் அண்ட் அதோட எட்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக ரீஃபில் நெப் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்து கர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி 2 கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த 2 லேயர்லேயுமே வந்து டிசைன் டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இது 2 லேயரையும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு யூபின் அண்ட் பிபின் அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பர்டிகுலர் டிசைனில் நான் லேயர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்டு குங்குரு பீட்ஸ் தேவைப்படும். ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட்டு குங்குரு பீடை எடுத்து அதை வந்து ஒரு 2 பீடை ஒரு யூபின் கூட அட்டாச் பண்ணி அந்த யூபினை வந்து நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் பீட் கூட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் பீடை அதை விட பெரிய சைஸ் பீட் கூட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த லேயர்ட் அட்டாச்மெண்ட் கிடச்சிரும். இப்போ லேயர்ட் பீட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பெண்டன்ட்டில் அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் ஸ்டிக் பீட்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறேன்.
ஸோ இப்போ பார்த்தா ஓவராலாக இந்த பெண்டன்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் இயரிங்ஸ்க்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட இதே டிசைன்ஸ் தான் ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பெண்டன்ட் காஞ்சதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங்க்கு போயிடலாம். ஸோ இந்த பெண்டன்ட் வந்து பேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இதுக்கு வந்து பேஸ் கலராக பிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பிளாக்கை வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் கூட டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் பெண்டன்ட் அண்ட் இயரிங்க்கு வந்து 1 லேயர் ஆஃப் பிளாக் பெயிண்ட் வந்து கோட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் நான் கோல்டு பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்சர் லேயர். ஸோ பெயிண்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்து பண்ணுங்கள். அடுத்த லேயரில் வந்து மைனர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அண்ட் பொறுமையாக பெயிண்ட் பண்ணால் நீட்டான ஃபினிஷ் கிடைக்கும். அதுக்கு அடுத்த லேயரில் இருக்கிற பெட்டல்ஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து நான் கோல்ட் கலர் கொடுக்குறேன். மிச்சம் இருக்கிற ஏரியாஸ் ஃபுல்லாக வந்து பிளாக்காக தான் வச்சுருக்க போகிறோம். இதே பிளாக் அண்ட் கோல்ட் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபுல் பெண்டன்ட் அண்ட் ஜிம்கி பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்.
பெயிண்டிங் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அசம்பிளிங் பார்க்கலாம். பெயிண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து என்கிட்ட பெண்டன்ட், இயரிங் அண்ட் பீட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இது கூட அசம்பிளிங்க்கு வந்து கியர் வயர், கிரிம்ப் பீட் அண்ட் பேக் ரோப் வந்து நம்மளுக்கு அசம்பிளிங்க்கு தேவைப்படும். ஸோ அசம்பிளிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ லெங்த் வேணுமோ அவ்வளோ லெங்த்துக்கு கியர் வயர் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பீட்ஸ் வந்து அசம்பிள் பண்ண தொடங்கிடலாம். நான் வந்து 4 பிளாக் பீட்ஸ், அதில் 1 கோல்டு பீட் நடுவில் வர்ற மாதிரி அசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒன் சைடு வந்து பிளாக் அண்ட் கோல்ட் பீட் அசம்பிளிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அதில் வந்து பெண்டன்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். அண்ட் அடுத்த சைடும் இதே மாதிரி அசம்பிளிங் இதே பீட் கவுண்ட்டோட ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ பீட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் முடிஞ்சதும் 2 சைடும் வந்து கிரிம்ப் பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை பேக் ரோப் கூட கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஜும்கி அட்டாச்மெண்ட்க்கு வந்து E8000 க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டட் பின்னா அது கூட ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹோல் செட்டுமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.